Ok. So what is a polynomial? A polynomial, c'est n'importe quelle expression that we have, which can be written as follows. Okay, donc I know it's quite lengthy here. So for instance, you have an x to the power of n plus an minus 1 x to the power n minus 1. Il y a les mêmes jusqu'à nous gagner constant, which is here. So let's take some examples of expressions that we call polynomial. The first one, par exemple, je vous dis ax plus b. This is a polynomial. Il y a une polynomial which is linear. Okay, this is a linear polynomial. Next, we just have x squared plus 5x plus 2. So here the highest power of x is 2. Therefore, it's a quadratic, which is a polynomial. N'importe quelle équation in terms of algebraic terms liée polynomial. For example, we just have x to the power of 3 plus 5x squared plus 2x plus 5 equals to 0. Here, the highest power of x is 3. Donc, ici, ça va être a cubic expression, which is a polynomial. Donc, polynomial, in other words, it's any expression that we can express it, that can be expressed as algebraic terms and like an equation. Okay, donc all these are polynomial expressions. Les différents dans le sens que premier là les lignes, deuxième les quadratiques, troisième les cubiques, nous capables de quartique aussi when the highest power of x is 4. So all these are polynomial expressions. Maintenant, first thing we know that nous capables ajoute avec nous capables subtract by polynomials. Let's take one example. Donc, we'll make subtitle addition and subtraction of polynomials. Donc, addition and subtraction of polynomials, which is very important, c'est que tout ban like terms nous capables de mettre ensemble, nous capables d'ajouter ou retirer. Only like terms. So let's take one example together. So the first one, si je vous dis de trouver, donc let's take 2x cubed plus 6x squared minus 11 plus, okay, x cubed plus 2x minus 1, okay. So here we can see that two bandes sécuritaires like terms, they will be together. Donc là, on a 2x cubed plus x cubed, ça va être ensemble. X squared, 6x squared in the first one. On a 6x squared ici, mais ici, we don't have any power in terms of powers of 2. Donc, il reste comme ça même. Plus 2x. Here we have 2x, but in the first polynomial, nous n'avons aucune expression côté n'a que x. Donc, ça reste comme ça même. And then the constant term, we will put it together. Minus 11 plus minus 1 gives me minus 1 itself. Donc là, quand on va simplifier, 2x cubed plus 1x cubed will give me 3x cubed plus 6x squared plus 6x minus 12. Okay? So, tout simplement, when you are adding or even when you are subtracting polynomials, you only put the like terms together and you simplify. And the example that we can take, for example, okay, let's take 3x to the power 4 plus 2x to the power of 2 minus 1, okay, et puis minus 2 times this. Okay, donc tout simplement, it's a matter of simplification. Donc ici, firstly, you will have to expand what you have in pour le deuxième. Regardez ici, donc 2 moins 2 multiplié par 2x à la puissance de 3, ça va me faire minus 4x cubed, minus 2 times x squared, minus 2x squared, minus 2 times 1, which gives me minus 2. Now I will put the like terms together. Je vais mettre les like terms là ensemble. 3x to the power 4, il reste comme ça même. I have nothing in x cubed. It remains like that. Plus 2x squared
minus 2x squared. Ces deux-là me mettent ensemble, voilà, c'est là. Et puis lastly, I have the constant term minus 2n, minus 1 and minus 2. So when I simplify, I will get 3x to the power 4 minus 4x cubed. This will cancel out, become 0. Moins 1, moins 2, ça me fait moins 3. Voilà. D'accord? So this is how we do, okay, subtraction and addition of polynomials. Next, we will look at another question together. Donc, if okay, donc if bx equals to x cubed plus 2x minus 1 and ax equals to 2x cubed minus 6x squared minus 5. Ok, on vous dit de trouver find, okay, ax and bx. In other words, we are telling you to do that, to find the product of these two polynomials. Donc, how will we proceed? So this was the part C. Donc, sa partie là, it's multiplication of polynomials. Multiplication of polynomials. Donc là, on va partir faire comment on multiplie les polynomials, les expressions. Donc, première étape, on va vous mettre dans cette façon-là. Ax, bx equal to. So, what is ax? 2x cubed minus 6x squared minus 5 multiplied by x cubed plus 2x minus 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? I will have to go and multiply each and every term. Okay? Donc, beaucoup d'élèves get that difficulty to do it. Donc, je vais vous montrer une façon un petit peu plus simple pour procéder. Okay? So, firstly, you know that quand nous pouvons faire n by n expansion, we know that the first term has to go for all this. De multiplier par tout ça. So let's do it one by one so that you are able to understand it better. Veut dire 2x cubed, il bien multiplier avec tout ce qui est là dans sa deuxième polynomial là. Donc nous prenons 2x cubed multiplied by x cubed plus 2x minus 1. Next, lequel nous pouvons multiplier avec deuxième équation là, this one, minus 6x squared multiplied by x cubed plus 2x minus 1. Dernier, minus 5 should multiply by everything. Donc, minus 5 multiplied by x cubed plus 2x minus 1. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous expand, nous simplifie ce qui est dans le bracket. So, 2x cubed multiplied by x cubed. Ça, c'est très important. Your knowledge of indices should be helpful here. Donc, 2 x cubed times x cubed, it will be x to the power of 3 plus 3. C'est comme ça même qu'il me gagne 2x to the power of 6. Donc là, je vais avoir 2x à la puissance de 6 for the first one. For the second one, 2x cubed times 2x. 2x cubed times 2x. This will give me 2 times 2 gives me 4. X cubed times x will give me x to the power of 3 plus 1, which gives me x to the power of 4. So just be very careful when you're expanding. C'est très facile de faire des fautes ici. Ok, donc the first one, fini, simplifié. Il reste comme ça même. Après là, on va focus sur le deuxième. Minus 6x squared multiplied by x cubed. So 6 times 1 gives me 6. X to the power of 2 plus 3. This will give me 6x to the power of 5. So this multiplied by this, I will get minus 6x to the power of 5. Minus 6x squared multiplied by 2x, I will get minus 12x cubed. Okay, just be very careful. Et puis dernier, minus 6x squared multiplied by minus 1.
Ici aussi, il faut faire super attention. Minus multiplied by minus give me a positive number. So it gives me plus 6x squared. Maintenant, dernier expansion. Minus 5 times x cubed minus 5x cubed. Minus 5 times 2x minus 10x. Et minus 5 times minus 1 plus 5. Ok, donc arrivé à là, I have already expanded. Maintenant, il faut simplifier. Comment on va simplifier? Tout simplement, on va devoir chercher the like terms if ever they are. So let's check. Donc 2x squared, do we have something in x? Pardon, 2x power 6. Do we have something in x power 6 là? No. So the answer remains 2x power 6. Let's look for powers of, donc ça n'a pas fini avec lui, mais on va mettre un petit tick. Next, in terms of powers of 5, I have only this one. So minus 6x to the power of 5. Don't forget it's additional math. You can use your calculator here. Liquid, now we will look for x to the power of 4. I have only one. So plus 4x to the power of 4. Maintenant, x to the power of cube, me commune un petit peu. So I have minus 2, minus 12, minus 5. So you can check it in your calculator. So minus 2, minus 12, and minus 5. So you will get minus 19x to the power of 3. Donc là, c'est capable to know that you have already used it. Next, we will go and look for powers of 2. Now, unsolved, plus 6x to the power of 2. Powers of x, we have only 1. And then we have the constant term. Okay, so this is how I do multiplications of polynomial. Okay, so I think now you can take the screenshot and then we continue. Okay, I think it's done. Maintenant, the most important part will be to do the division of polynomials. Allez, let's go and do the divisions of polynomials. Okay, division of polynomials. So how to proceed? Donc, let's take an example. Donc, division of polynomials est pareil, un petit peu pareil avec long division. Okay, let's start with doing a long division first, and then I think it will be better for you to understand. Okay, let's take a number. Donc, 5508. Je divise par 17. Okay? So, bien sûr, première chose, I will need to know my tables of 17. Pas bien sûr jusqu'à 5508, mais à jusqu'à un indice me supposé connu. Ok, donc là, je prends 5 me divise par 17, it will be 0, because a small number is dividing by a greater number. Donc, moi, pour qu'à prendre 5 me diviser par 17. So, what do? I have to do 55 divided by 17. Now, you can do either your multiplication table. So, 1 fois 17 gives me 17. 2 fois 17 gives me 34. Faites comme si, quand tu peux faire long division without any calculator. Là, hein? So, 3 times 17, you were getting 51. And then 4 times 17, you were getting 68. OK? Donc, là, vous allez prendre 51, bien sûr, because it is nearer to 55. You cannot take a number which is less than 55. You have to take a number which is greater. So here, $51. Donc, 51 divided by 17, I will get 3. The remainder is 55 minus 51 gives me is 4. 4 divided by 17 gives me 0. I won't be able to do it. I have to cut the 0 here and put it here. Donc là, 40 divisé par 17.
Donc 40 divisé par 17, je vais devoir prendre. J'ai mal dit tout à l'heure là, you have to take a number which is smaller. The greatest number which is smaller en fait. Donc là, 34 divisé par 17, ça va me faire 2. What will be the remainder here? 6. 40 minus 34 gives me 6. And then I cut the 8, I put it here. 64 divisé par 17, j'ai déjà fait là, ça va faire 4. 68 divisé par 17, ça me fait 4. So what will be the remainder here? 0, because I have taken 64. D'accord? Donc, how to do polynomial will be exactly the same, more or less the same thing. Donc, on va partir prendre un exemple là sur polynomial maintenant. Comment on divise un polynomials. Okay. So, at times you will be getting remainder, while at times it will be 0. So, let's check it out now. Donc, I will take an example from your book itself. So, example, divide the polynomial x cubed minus 5x squared plus 8x minus 4. I have to divide by x minus 2. Okay, so première chose, nous mettons dans format long division même. So the polynomial is x cubed minus, it's 5x squared. It's x cubed minus 5x squared plus 8x minus 4 divided by x minus 2. Okay, so here, first thing, we always, comme on avait fait tout à l'heure, on essaie de diviser the first term, which is x cubed by x minus 2. Mais là, avant, what do we try to do? We try to minus x cubed by x. Okay, we divide the first term of the polynomial. Donc, the first term of the polynomial, c'est quoi les enfants? C'est x cubed. Okay, donc x cubed, we have to divide it by x. Donc, when we divide, what will happen? We will get x cubed. Donc, x cubed, I will divide by x, I will get x squared. So, x cubed dividing by x gives me x squared. Voilà. Maintenant, what happened? Comme on finit fini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ce que j'ai ici, x squared. I will multiply it by x minus 2. Bon, beaucoup d'élèves ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Je vais vous expliquer. Regardez là. The first example of normal numbers that we have done. Nous faisons 5 divisé par 17. Nous pas gagner, it is 0. There is a 0 here, which we don't acknowledge. Donc là, même qui nous prend 55 divisé par 17. Allez, let's take 55 divisé par 17. On a eu 3. On a eu 3. Pourquoi? Parce qu'on a pris 51. Donc 51, c'est 51 qu'on a pris là in the table of 17. Donc 55 divided by 17 gives me 3 because I have taken 51. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme une finie mettre ça 3 là en haut, me fait 3 fois 17. Me fait 3 fois 17, me pourrait 51. Me besoin faire 3 multiplié par ça. Et là, me ça 51 là. C'est pas à cause de me prend 51 là qui me met là. C'est à cause de me fait 3. Comme une finie prend 55, me fait première chose, me fait 55 divisé par 17. Donc 55 divisé par 17, according to my table, it's 3. Me met 3 là, moi. Là, comme une finie met ça 3 là, I have taken 50. Whatever I have taken. Donc je vais faire 3 fois 17. Je vais avoir 51. And then I subtract, I get 4. Donc, next, là, je continue. Process, ça, il continue jusqu'à me 0. Bien sûr, à un moment, je vais remainder. Donc, pareil, là, je continue, je gagne 4. Je coupe, parce que 4 divisé par 17 gives me 0. I have to take 40. 40 minus 34. Donc, 40 divided by 17, ça me fait 2. Je vais mettre 2 en haut. 2 multiplié par 17, de moi ça, 34 ici, là. Il faut me multiplier, là, je gagne, là, je tirer, je gagne ici, là, remainder. Donc, same procedure here. X cubed divided by the first term here. C'est-à-dire the first term of x cubed divided by the first term here. Donc, x cubed divided by x give me x squared. And then I will multiply what I have got here. Pour multiplier par x minus 2. Donc, I will give you the steps
divide the first term of the polynomial by x. This is the first thing. Second, you multiply, okay, comme vous avez divisé, on appelle ça the quotient by x minus 2. Donc, comme on multiplie, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, x squared multiplied by x cubed, x squared multiplied by minus 2 x squared. Then I will minus it. Why? To find if there are any remainder. Donc là, quand je vais retirer, qu'est-ce que je vais avoir? X cube minus x cube, it cancels out. Moins 5 moins 2 x squared, je vais avoir minus 3x squared. Okay, I will get minus 3x squared. And then, as I have done earlier, I will bring down this. We'll bring it down. Like moi, je fait tout à l'heure. Moi ici, bien sûr, je ne vais pas mettre le plus avec lui because there's a plus here. Donc là, pareil, the procedure repeats itself. Minus 3x squared divided by x. Ça va me faire minus 3x. Comment me finir diviser, me remultiplier par x minus 2. Ok, donc ça va me faire moins 3x multiplié par 3, multiplié par x moins 3x squared. Moins 3x multiplié par minus 2 plus 6x. Là, je me retire to find the remainder. Donc, moins 3 moins 3x squared, it gives me 0. 8x retiré 6x de moi, plus 2x. Je bring down some minus 4 ici là, je rediviser. En fait, procedure là, est continuous. Donc là, 2x divided by x gives me 2. Là, mon réponse qui me gagne, c'est là, mon remultiplier par x minus 2. So 2 times x, 2x. 2 times minus 2, minus 4. Mon retire to see if there are any remainder. Donc 2x minus 2x, 0. Ok, minus 4, minus 4. Moins 4, retirer 4. C'est la même chose que retirer 4 plus 4, ça va me faire 0. Therefore, my division ends here. Donc, je suis capable de dire que, ok, il y a différentes façons de interpréter. X cubed minus 5x squared plus 8x minus 4 divisé par x minus 2 give me x squared minus 3x plus 2. Ça, c'est une façon de suis capable d'écrire, ou bien, je suis capable de dire que x minus 2, comme on multiplie par 3x plus 2, il pour de moi, this one. Alors, comment ça me premier ici là? Je suis capable de dire que 5508 divisé par 17, il de moi 324. Ou bien, je peux dire que 17 fois 324, il fait moi 5508. Okay, so this was the first example of how to do the division of polynomials. So we will take some other examples, take the screenshot, and then we move on. Okay. Another example. So you will get questions when you will get remainder also. We have to work this out a bit. So next example, we will do divide two x to the power 3 minus x plus 51 by x plus 3. Donc, avant de procéder, we can see that we don't have any terms in x squared. So, too simply, we will write it as 2x cubed plus 0x squared minus x plus 51. Always be careful when you are doing things like that. C'est un terme qui manquait parce qu'il a bien sûr les at descending order. Commencer plus gros, après les diminuer même. Okay, so you need to see the order. Si manque une affaire, là, comment ici, we don't have a term in x squared. Vous allez mettre 0 tout simplement, and then we will proceed with the division. Good.
Okay, so let's start now. So it will be 2x cubed plus 0x squared minus x plus 51. So we have x plus 3. Donc première chose, 2x squared, 2x cubed, the first term in the polynomial will be divided by the first term in the dividing factor. Donc 2x cubed divisé par x, 2x squared. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier avec x plus 3. Donc 2x squared, I will multiply with x plus 3. Si pour le commencement, vous avez des difficultés à multiplier directement, you can do your calculations here. You won't be penalized. Ok, donc là, I will get 2x cubed plus 6x squared. Now, je vais devoir retirer pour trouver the remainder. So 2x squared minus 2x squared gives me 0. 0x squared minus 6x squared gives me minus 6x squared. So it's minus 6x squared here. I will bring down the minus x and then I will redivide. Donc, premier terme ici aussi, minus 6x squared divided by x gives me minus 6x. Je remultiplie par the dividing factor. So, minus 6x multiplied by x minus 6x squared. Minus 6x multiplied by 3 gives me minus 18. Donc, je vais écrire ici minus 6x squared. It's minus 18x. Donc, minus 18x. Donc, moi, pour retirer. Donc, moins 6, retirer 6, ça me fait 0. Et puis, ici, je vais avoir moins 1x, retirer. 18x, ça va me faire plus 17x. I will bring down the 51 here. And then I will divide. So I will divide 17x divisé par, c'est-à-dire the first term here divided by the first term here gives me plus 17. And then I will multiply 17 by the dividing factor again, qui va me faire 17x plus 51. Donc, là, on peut trouver que the remainder will give me 0. Voilà. So this is how you do the division of polynomials. Here we might have 0. At some point, you might get remainder. Okay, so we will work one where you will get remainder. Donc là, quand j'ai fini de trouver la division, I already found the quotient for this one. Donc, capable d'écrire comme x plus 3 multiplying by 2x squared minus 6x plus 17 will get me the cubic equation of 2x cubed minus x plus 51. Okay? So this is how you proceed with division of polynomials. Maintenant, let's take a last one where you will see that we might have remainder at times. So divide, let's take question, divide x cubed plus 2x squared plus 4x plus 7 are divided by x plus 1. Okay? Donc, the procedures will be the same. C'est juste qu'à la fin, au lieu d'avoir un 0, je pourrais un chiffre. Ok? Allez. So, I just fais une un petit peu plus petit. Okay. So here, let's do the division. Donc, x cubed plus 2x squared plus 4x plus 7 divided by x plus 1. So here itself, the procedure is pareil. First term of the polynomial divided by the first term of the dividing factor. Donc, x cubed dividing by x will give me x squared. OK? Donc là, comme une fille fait ma division, on peut multiplier x squared by the dividing factor here, which is x plus 1. So, x squared minus x cubed. X squared plus 1, x squared. Mon retient. Donc, x cubed minus x cubed gives me 0. 2x squared minus x squared gives me x squared itself. I'll bring down the power in x. Voilà. On va recontinuer. So, first term in the polynomial, x cubed divided by first term the dividing factor, which gives me x squared divided by x gives me x. Okay?
And then what will I do next? I will multiply x by x plus 1. Donc x multiplied by x plus 1. So x squared plus x. On va écrire là, x squared plus x. I will subtract x squared minus x squared 0. 4x minus x, 3x. Bring down 7. 3x divided by x gives me 3. Then I will multiply 3 multiplied by x plus 1 gives me 3x plus 3. So 3x, 3 times 1 gives me 3. Now when I will do to find the remainder, 3x retirer 3x, ça va me donner 0. Mais 7 retirer 3, ça me fait 4. Donc là, on peut voir que I'm getting a remainder of 4. So, what is the answer? Usually, comme on peut faire ça, diviser par ça. Donc, x cubed plus 2x squared plus 4x plus 7 dividing by x plus 1 will give you how you write this x squared plus x plus 3. But you will get you have to put là, vous mettez ça, remainder 4, voilà. But exam question, usually you have division when you don't have any remainder. Mais you might have question also, divise the polynomial by a dividing factor and then state the remainder. Capable une question qui sortit comme ça. Ok, so you have système là, il est pareil, c'est juste qu'ici, quand je dois retirer, au lieu de gagner 0, je gagne chiffre. Voilà. Good. So I think it's clear. You can proceed with the screenshot and then on va continuer, on va faire next thing, we will do factor theorem. Allez. Okay, next will be the factor theorem. Okay. Donc, quelque chose de très important, regardez en haut, quand on a fait les questions, regardez ici là, hein, we have this question. Donc là, on nous dit que, regardez, vous pouvez voir que we have 2x squared, it was 2x cubed minus x plus 51. Quand on a divisé par x plus 3, on a eu 0. So here, how can we see, comment nous sommes capables de dire? Nous sommes capables de dire que x plus 3 is a factor of this thing. Faudrait remainder dans les 0, bien sûr. Donc, let's mettre une petite théorie. Previously, on a vu ça ensemble. On a vu que we found that it was which question? We found that 2x cubed previously we found that 2x cubed minus x plus 51, okay, is exactly divisible by, it was by x plus 3. Ok, on a vu ça tout à l'heure là. Donc, quand on a fait 2x cubed, bien sûr, nous avons plus 0x squared, retirer x plus 51. Quand on a fait ça divisé par x plus 3, ok, on a eu 2x squared minus 6x plus 17. D'accord là. Ou bien nous sommes capables d'écrire de l'autre façon aussi, comme je dis, ou nous sommes capables d'écrire comme 2x squared minus 6x plus 17 when you multiply it by the factor here. Ok, donc il y a différentes façons. Donc là, comment nous sommes capables de lire? Here we can say that x plus 3 is a factor of the polynomial
It is a factor of the polynomial 2x cubed minus x plus 51. Okay? Donc, we can prove it another way also. Donc, il fait nous dire qu'il y a un facteur parce que comme on divise, ce remainder was 0. Dernier exemple que nous fait, nous avons un remainder de 4. Regardez cet exemple-là. On a eu un remainder de 4. Ici, on ne peut pas dire que, ok, x plus 1 is a factor of the polynomial x cubed plus 2x squared plus 4x plus 7. Pourquoi? Because the remainder here is not 0. For the remainder là, exactement les 0, then you can conclude that the factor, the dividing factor is indeed a factor of the polynomial that you have been given. Donc là, you can prove it another way also. Donc, usually, donc là, ça, je pense que c'est clair. Donc, si nous pour mettre in terms of polynomial même, in terms of general condition, if for a polynomial, n'importe quel polynomial, px, if you have pc equals to 0, so when you're dividing it, it is equal to 0, then x minus c is a factor of px. Okay? Maintenant, we can also do it une autre façon. Donc là, on fait comment dire, mais pas besoin de servir division. Just show me without any division that x plus 3 is a factor of 2x cubed minus x plus 51. Je can't dire ça. Donc, show without any calculation or division that x plus 3 is a factor of 2x cubed minus x plus 51. Donc tout simplement, this I will equate it to 0, x plus 3, the factor here, equated to 0. I solve that what will be x, 0 retiré 3, gives me minus 3. Donc, let px equals to 2x cubed minus x plus 51. Me remplacer là-dedans. Donc, when x equals to minus 3, what will be the values? I would replace. Donc, je vais avoir 2 multiplié par moins, ça va me faire 2 multiplié par moins 27, moins 54, moins, non, ça fait plus 54, right? Non, c'est bon là. Yeah, it's correct. Minus 3. Let me just check it. Donc, 2 moins 54. C'est plus 1, je pense, non? 2x cubed. So, x will be minus 3. Minus 3. Donc, plus 3. Because it's minus x plus 51. Donc, ça va me faire moins 51 plus 51 qui me fait 0. OK? Donc, for this p of the value là, p of x equal to 0, this is another way comment on peut dire que yes, it is a factor. OK? Donc, this is how you write it. Donc, p of minus 3 also is 0. Therefore, we can say that x plus 3 is a factor. Voilà, c'est là. OK? You just have to replace. Donc, ici, c'est pas besoin de faire division to find. Donc, il y a une question qui précise, find the division, c'est pas quoi. Mais at times, il est capable de dire, without any further calculation or division, show that x plus 3 is a factor. So, when you equate the factor to 0, you solve for the value of x, you will get x to be equal to minus 3. In this case, ça plus 3 comme on veut l'autre côté, on get x égale à minus 3. Then you replace x equals to minus 3 in your polynomial, you should get 0. If you don't get 0, then it is not a factor because you will be getting a remainder. Ici, sur 0, là, dis-moi que the remainder is 0. Therefore, du moment qu'il remainder 0, qu'est-ce qui se passe? There are no remainder, bien sûr. Therefore, the value will be a factor of the polynomial. Donc, c'est un petit peu ça, factor theorem. OK, il y a pas grand-chose. Donc,
Par exemple, let's take another example. Okay, so you can take the screenshot and then we continue. Yeah, this wasn't factor theorem. Take the screenshot and then we continue. Je vais chercher pour une question d'examen entre temps. Okay. Show that x minus 3 is a factor of x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6. Donc, as I told you, we have two ways. First, by division. And secondly, by using the factor theorem. We have to learn both. Donc, division. I know the factor theorem, it seems easier. Mais vous devez savoir faire les deux. Moins 6, and then divided by this. Donc, when we start, tout simplement, dividing the first term of the polynomial by the first term in the dividing factor. So x cubed divided by x squared. Je multiplie x squared by the factor here. So x squared multiplied by x cubed. X squared multiplied by minus 3x squared. Je retire pour trouver the remainder. X cubed minus x cubed gives me 0. Minus 6 minus 3, so minus 6 plus 3, which gives me minus 3x squared. Bring down 11x here. Donc maintenant, tout simplement, minus 3x squared divided by x. Minus 3x squared divided by x gives me minus 3x. Donc, minus 3x multiplié par x et moins 3. Minus 3x multiplied by minus 3 plus 9x. Donc, retirer. Moins 3x, retirer 3x. Bien sûr, moins 3x square, retirer 3x square, ça me fait 0. 11x, retirer 9. Bring this down. I think it's 2, right? Yeah, it's 2. Minus 6. Donc, 2x divisé par x. 2 fois x, 2x. 2 fois moins 3, moins 6. We have 0. Therefore, by the factor theorem, by the algebraic division, it's correct. We don't have any remainder. So, therefore, x minus 3 is indeed a factor of the polynomial. Maintenant, while using the factor theorem, x minus 3, I equate it to 0. X will be equal to 3. I replace... Let f of x be equal to the polynomial here. Okay, so f of 3. 3 à la puissance de 3, retirer 6. Donc, ça va me faire 27 retirer 54 plus 33 retirer 6. Let's try it. Donc, j'essaie ça devant vous-même. Donc 27, ici c'est 54, ok? 27 retirer 54 plus 33 retirer 6. 0. Voilà. Okay, therefore you can say that. Hence, it has been proved that x minus 3 is a factor of the polynomial. Ok? Donc, je pense que c'est assez clair maintenant of how to do polynomial division and the factor theorem. Let me see if we have other... Okay.
You can take another other examples now. Okay, you can take the screenshot and then we'll continue. Ok. Donc, ça c'est un type de question assez brief. And I couldn't answer lani, but we have to do lots of calculation to find it. Donc, let's take an example. The first example. Donc, tout simplement, des autres, soit factorize. Let's take Diatonic factorize 2x cubed minus 3x squared minus 18x minus 8 equals to 0. Just that. Factorize. Donc, première chose, nous d'accord que it's pas facile pour factoriser at one go. Si it's quadratic, it would have been easier, but here it's difficult. Donc, premier step que je peux faire, je peux guetter, nous parlerons, là nous observons une méthode de trial and error process, nous parlons guetter que which value of x, comme vous pouvez mettre dans sa polynomial, là, pour demander 0, ça va dire la même pour venir factor. So let's try, when x equals to 1, what will be, let's, fait que ça c'est f of x, what will be f of 1. Donc, je vais remplacer, je vais avoir this. Donc, ça, c'est un trial and error process, as I told you. Il est possible qu'il prenne at one go, je pas la réponse là. But you have to use other values jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, because it makes it f of x. For any values of x, you will have to get the answer. Okay, so let's try it here. Donc, ça va me faire 2, retirer 3, retirer 1, retirer 18, retirer 8. So here the remainder is not, here is not 0. Donc, nous vous essayons another one. Donc, it is equal to minus 27, which is 1. Donc, ça même comme on dit, it's a trial and error process. Donc, nous essayons avec x equals to minus 1, f of minus 1, it will be 2 minus 1 cube let's try it here. Donc, minus 2, minus 3, plus 18, minus 8. Donc là, on va trouver comment on peut prendre négatif. Ok, the gap is less than, comme on peut prendre positif. Donc, let's try x equals to minus 2, f of minus 2. Donc, 2 equals to minus 2 to the power of 3. This is because which one to take, but when I'm taking positive, I'm getting a greater gap. So let's try taking negative. Donc là, comme on peut prendre, on peut gagner. Donc, moins 8 fois 2, minus 16. Minus 12. Plus 36, minus 8. So here it's 0. Therefore, x equals to minus 2 is a factor. Donc, x, comment vous faites ça? Mais envoyez ça de l'autre côté, it will be x plus 2 equals to 0 is a factor of f of x. Donc, this is one factor. How to get the other factors? I will have to do my algebraic division. Ici, vous n'avez pas le choix.
you will have to proceed with your algebraic division. Quand nous savons le facteur theorem, nous juste montrer qu'il remet à 0. Nous pas l'autre facteur là. This we have to calculate. Donc 2x cubed divisé par x, 2x squared. I will multiply by the dividing factor. Donc 2x cubed minus 2x cubed gives me 0. Minus 3 minus 4 plus x squared. I bring down minus 18x. Okay. I will get, donc refaire la même chose là. X squared divided by x. X multiplied by x minus 2. X squared minus 2x. Retirer. X squared minus x 0. Minus 18x minus 2. Minus 16x. Bring down minus 8. Minus 16x divided by. It's correct là? Okay, so there's a mistake here. It should have been plus 2 and not minus 2. Okay, so let's correct that. Okay, donc it's plus 2. Allez, nous refait. It's 2x cubed minus 3x squared minus 18x minus 8. Okay, donc, okay, let's do it again. Donc 2x cubed divided by x gives me 2x squared. I multiply it by the dividing factor. Donc again, 2x cubed plus 4x squared. Minus, to get the remainder, minus 3x squared minus 4x squared minus 7x squared. Bring down minus 18x. Donc minus 7x squared divided by x, I will get minus 7x. Minus 7x multiplied by the dividing factor, je vais avoir moins 7x squared retiré 14x. Minus here. Donc, moins 7, retirer 7, 0. Moins 14x. So here, moins 18 plus 4, 14, ça va me faire moins 4x retirer, bring down 8 here. Donc, moins 4x divisé par x, ça va me faire moins 4. Je multiplie, moins 4 with x, moins 8, give me 0. So here I can say that x plus 2, 2x squared minus 7x minus 4 is equal to 0. Maintenant, on m'a dit de factorize. Je me suis inquiété, est-ce qu'il me capable de factorize ça? Donc, ça, c'est une quadratic expression. 2x squared minus 7x minus 4. I need to see if I can divide it further. So how to divide it further? Donc, comme on a l'habitude de faire, factorization of quadratics. Donc, 2 times minus 4, I will get minus 8. What are the two factors of minus 8? When I add, I will get minus 7. It's minus 8 and 1. Donc, 2x squared minus 7x minus 4 is equal to is equal to 2x squared plus x retirer 8x retirer 4. Donc ça va me faire 2x x plus 1 minus 4 x plus 1. So I have been able to factorize this also. X plus 1, right? Non, attendez. Okay, so it will be x minus 4 to x plus 1. Therefore, I think the quadratic is okay. Donc, qu'est-ce que ça va être? Quand on simplifie, on finit factorize fully. This will be the final answer, the final factorization. Ça, on finit factoriser. This is the same thing. Si on tient là pour expander, tu peux faire la même affaire que
2x cubed minus 3x squared minus this minus 8. OK? Donc, une autre façon de poser cette question, c'est quand les autres, dans la place de factorize, quand les autres solve the polynomial, the cubic expression. Donc, tout simplement, steps là would have been the same. Jusque ici, donc tu peux dire x equals to 2, x equals to 4, x equals to minus 2, pardon, x equals to 4, et puis x equals to minus half. These would have been the two values, the three values. X equals to minus 2, minus half, and 4. Voilà. Okay? So, I hope it's clear. Well, here you can take it, and then we'll take some other examples. Okay. Next question. Ces questions-là sont sorties pour les examens, mais tout à l'heure, on va prendre plus de questions d'examen. Okay, show that x minus 1, no, mettez a minus 1 is a factor of 2a cubed minus a square minus 2a plus 1. And this is the first part, hence factorize 2a cubed minus a square minus 2a plus 1 completely, and solve for the values of a. So in this question, you will have to use your factor theorem, your algebraic division, your quadratic expression solving, tout à fait. Okay, so let's start working it out together. Donc, première étape, I have to show that a minus 1 is a factor. When a minus 1, this implies that a is equal to 1. So if I let g of x, je can mettre f of x, whatever you want. Comment nous donner un nom? Quand nous remplace, mettez g of a, hein? G of a equals to this. Fait comment dire, nous remplace a par 1. Nous avons pour remplacer par 1 ici. Donc, ça va me faire 2 retirer 1, retirer 2 plus 1. Donc, 2 retirer 1, ça me fait 1, moins 1 plus 2, 0. Voilà. So, nous avons g of 1 equals to 0. Therefore, we can say that the remainder is 0. Hence, a minus 1 is a factor. That's it. Deuxième partie, hence factorize it completely. Donc, I will have to obtain a quadratic expression somehow. Donc, 2a cubed minus a square minus 2a plus 1 being divided by a minus 1. Donc, the procedure is the same. 2a cubed divided by a, 2a square. 2a cubed will be multiplied by a minus 1. Okay, this whole thing here. Donc, 2a square minus a, 2a cubed. 2a squared multiplied by minus 1 minus 2a squared. I will do the subtraction to obtain the remainder if there are any. 2a cubed minus 2a cubed gives me 0. Minus a squared minus 2a squared. Donc, c'est moins a squared plus 2a squared. This gives me a squared itself. I bring down the minus 2a.
rediviser encore. A square divisé par A plus A. A multiplié par A square. A multiplié par moins A. Donc, A square minus A square 0. Minus 2A plus A minus A. Bring down the plus 1. Moins A divisé par A. Ça va me faire moins 1. Quand je multiplie, je vais avoir minus A plus 1. So when I subtract, I will get 0. Therefore, so A minus 1 being multiplied by 2A square plus this minus this is equal to my cubic polynomial of 2A cube minus A square minus 2A plus 1. Voilà, tout simplement. Maintenant, ça se termine par là. Okay, I will have to factorize the quadratic expression first. So 2A square plus A minus 1. How do I factorize this? 2 times minus 1 gives me minus 2. What are the two factors of minus 2 qui va me donner plus 1? C'est 2 retirer 1. Donc 2A square plus 2A minus A minus 1. So I factorize this one first. Minus 1, A plus 1. So I will get A plus 1, 2A minus 1. So here I can say that A minus 1, A plus 1, 2A minus 1 is the same thing as 2A cube minus A square minus 2A plus 1. Donc la question ne se termine pas là. On m'a dit de factorize and then solve for the values of A. So what are the values of A? Tout simplement, I can just equate them to 0. Okay. So here we have already factorized. Now we need to find the values of A. So A minus 1, A plus 1, 2A minus 1. We can equate it to 0. So A equals to 1. A equals to minus 1. A is equal to 1 over whole. This is how you get all the values of A when you solve this quadratic. No, it's not a quadratic, it's a cubic expression. Donc, en ça nous gagne 3 valeurs pour A. D'accord? So, I hope this is clear. Il y a pas mal de questions. Il y a des fois, quand nous faisons les trial and error, at times, you will see that when you are taking whole numbers, que je vais prendre un chiffre rond, je peux pas pour gagner, je peux gagner ta remainder. At times, you will have to use the value x equals to half, for example. Donc, ça, c'est un petit peu... C'est ça, au fait, la difficulté, c'est quand nous faisons servir ça, trial and error process. Quand nous faisons essayer, in order to get that factor. Okay, so you can take the screenshot. On va faire la dernière partie. La dernière partie, c'est qu'on a des remainders. Et puis, on va prendre quelques questions d'examen ensemble.